годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню, з них 20 із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Противник задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати для скидання пострілів ВОГ-17, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Зокрема, близько години ворог обстрілював безпосередньо населений пункт станицю Луганську, випустивши 140 артилерійських снарядів 122 мм калібру. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан здоров'я українського захисника задовільний. Підступність дій окупаційних військ полягає в застосуванні артилерійських систем, які вони навмисно розміщують в населених пунктах, таким чином створюючи загрозу життю мирних мешканців. Наголошую, що українські військовослужбовці не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Окрім цього, агресор продовжує активно поширювати через свої пропагандистські ресурси дезінформацію з метою дискредитації Збройних сил України. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та створюють інші провокації для нагнітання ситуації. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Good afternoon. We are here to present the briefing regarding the current security situation in the Joint Forces Operation area. Today, as of committed 20 ceasefire violation, 20 incidents with the use of arms prohibited by Minsk agreements. The adversary used artillery systems of the 152 and 122 caliber, 120 millimeter and 82 millimeter mortars, anti-tank missile systems, unmanned aerial vehicles to drop the grenade launcher projectile VOG-17, grenade launchers of various systems, as well as heavy machine guns. It is worth noting that for around an hour, the adversary continued to shell the settlement of Stanitsa Luhanska, targeting civilian infrastructure. Overall, there were 140 artillery projectiles of 122 caliber dropped on the settlement of Stanitsa Luhanska. As a result of the shelling, one service member of the Armed Forces of Ukraine sustained an injury. He was wounded in action. He is currently in a stable condition. The cowardness of the actions of the occupation forces lies in the fact that they're placing their artillery systems within civilian settlements to hide behind the backs of civilians. I would like to highlight that the service members of the Armed Forces of Ukraine never open fire targeting civilian infrastructure and strictly abide by the norms of international humanitarian law. Moreover, the aggressor continues to actively spread disinformation in order to discredit the joint forces. Without any aggressive acts committed by the joint forces and by Ukrainian defenders, the Russian occupation forces continue to purposefully destroy civilian infrastructure on the temporarily occupied territories, continue to carry out sporadic shellings of settlements, and carry out other provocations to further escalate the situation. The joint forces are in control of the situation and adequately respond to any threat. Зараз я поінформую про стан гуманітарної ситуації в районі проведення Операції Об'єднаних Сил. 18 лютого 2022 року, від початку загострення безпекової ситуації, російсько-окупаційні війська з непідконтрольної Україні території продовжують здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, тим самим черговий раз порушуючи мінські домовленості та норми міжнародного гуманітарного права. Лише за період з 9 години по 12 годину 21 лютого 2022 року в районі проведення Операції Об'єднаних Сил російсько-окупаційними військами було здійснено 10 обстрілів по цивільній інфраструктурі в таких населених пунктах: Гнутове, Авдіївка, Врубівка, Станиця Луганська, Новолуганське, Лопаскіне, Щастя. Пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано. Загалом, за останні 5 діб
було зафіксовано 104 обстріли цивільних об'єктів в населених пунктах Донецької та Луганської областей. В результаті чого пошкоджено 44 цивільних будинки. Зазнали руйнувань 4 заклади освіти. Пошкоджено 2 автомобілі та гараж. Пошкоджені 5 об'єктів важливої інфраструктури. Поранено 2 цивільні особи та отримали контузію 3 цивільні особи. I am about to brief you regarding the humanitarian situation in the Joint Forces Operation area. Starting from February 17, 2022, since the beginning of this escalation of the security situation, the Russian occupation forces continue to shell civilian infrastructure from the temporarily occupied territories of Ukraine, once again violating both the Minsk agreements and the norms of the international humanitarian law. Since 9 a.m. in the morning until noon of February 21st, 2022, the Russian occupation forces shelled civilian infrastructure on 10 separate occasions in the settlements of Гнутова, Авдіївка, Врубівка, Станиця Луганська, Новолуганська, Лопаскине, and Щастя. Fortunately, as of this morning, as a result of these shellings, there was no damage to civilian infrastructure and there were no casualties from among the civilian population. However, overall, over the course of the last 5 days, there were 104 incidents of civilian infrastructure shelling in the settlements of Donetsk and Luhansk region by Russian occupation forces. As a result, 44 civilian houses were damaged, 4 educational institutions were damaged, 2 vehicles and a garage were destroyed, 5 key infrastructure installations were damaged, 2 civilian individuals were wounded, and 3 were concussed. На цьому ми завершимо наш брифінг. Наступний о 16:00. Дякую всім за увагу і разом до перемоги. This concludes our brief. The next brief will be at 4 p.m. Thank you so much for your attention. Let us stay united for victory.